Good. Okay. So today the topic is what do we need? What we have required? What is the requirement of ourselves? If anybody wants to contribute your ideas related to the topic, you may proceed first. What do we need? Do we have any demand for ourselves, for our fulfillment? Not physically, psychologically. What do we need? What is our actual demand? Happiness and peace. Okay. What we need is happiness and peace. Shri Bagavath, can I say something? Okay, okay. Welcome. What do you mean exactly, but what do we need? Do you... Right. That's what I Is want. it, You may is it the mean same as according to what... your you may mean according to your convenience. Is it what we want? And tell something. What we upon the want, you topic. mean? You mean yourself. You mean yourself, and you convey everything on according to your own style. Then I will say something on my point of view. Okay. What do we need? Or what do we want? Or is it the same? The topic is what do we want? What do we need? Okay. Okay. So I will say in Hebrew, okay? Okay. Okay. אז הנושא של היום, לפי שרי בגבת, זה מה אנחנו רוצים, או מה אנחנו צריכים, מבחינה פסיכולוגית, בחיים שלנו. מה היינו רוצים, או מה אנחנו צריכים, או חושבים שאנחנו צריכים, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה פנימית. אז מי שרוצה לדבר, יכול להפעיל את המיקרופון ולדבר. Can I say something? Okay. What I need is to learn from you what you taught me, that we and what also Lanier taught us for a long time, that we don't have anything to do with our emotions, that I can still live with all the kind of emotions. And actually, we don't need much in the outside world. And what I would like to be a good person to myself, to my, of course, to my people that are my family, but not only the family, that all the people in the world, to be kind, to be polite, to contribute something to the world that will remain after me. Okay. And I need to learn from you and to see you more and more, that we don't have anything to do with our emotions, that they will come, the next day they will go, and then they will come again, the bad things and the good things, until until the end of the life. And we don't have, and I think that we need very little things, material things. We don't need much. We need a bed, a good bed, and we need a small place to live, and don't have to run after money, and I don't need it. But I would like to travel. With a small amount of money, I like to travel because you learn alone a lot. Instead of going to school, you can learn from, meet other people like you. Okay. Okay, thank you. Anybody wants to share their idea? It's related to the topic. What do we need? Can I say something again?
Oh, Yeah. In the psychological part, hmm. the total sort of peace that we already know, whatever you said earlier, and outside world, all the comforts and more money to help others who are in needs. Psychologically, what do you need? Total peace. That means Total like, peace. yeah, Total it actually, peace. yeah, it's a good and bad comes, but without affecting the psychological part. Hmm. As I said earlier, like leave everything as it is, then that happens. But outside world, whatever wealth we can get, and then share with others. Okay. Okay. Thank you. Sri Bagavath, I would Okay. say psychologically, what I need is peace Hmm. and the end of seeking for anything. The end of seeking for anything. So fulfillment. Unable to follow. You can repeat. What do you say? Peace. I need peace. Peace of mind. And Okay. peace of mind, and also the end of seeking, the end of any feeling of lacking anything. The sense of fulfillment, fullness, sense of purna, lacking. purnaha, fullness Oh. or completion. There's always seems to be a sense of something a little incomplete, you know, either not enough love or not enough connection or happiness. Always seems to be something a little bit missing. So the end of that sense of anything missing. And there are moments when I do feel that completely, when I feel that peace. And after listening to you and reading some of your work, your books, when I stop interfering with myself, there are times when I feel that sense of peace. And then, but there's some little wavering about that. Okay. A little doubt whether there's something more that I need to know or need to do to have a full sense of completeness. Is this clear? No. I'll tell you later. ஐயா அவர் சொன்னதுக்கு கொஸ்டின் கிளியரான்னு கேக்குறாருயா. Okay, not clear, but I will ascertain from the person. ஐயா அவர் உங்க புக் எல்லாம் படிச்சாரு, வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தாரு. பார்த்ததுல ஒரு பீஸ் கிடைக்குது, அப்புறம் அந்த பீஸ் போயிடுது. ஏதோ கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கிற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இல்ல மாதிரி தோணுது. வேண்டியது அந்த கம்ப்ளீட்னஸ், என்டையர் பீஸ், அதான் வேணும். Can I also say something? Okay. Hello. I think we need clarity. Clarity means about the clarity which I mean is how to have the right attitude towards whatever is coming up inside of us. It might be anything, but I think if we have the right attitude, this is all we need. We don't need anything else. We need to have clarity about how to
how to contain whatever is coming up inside of ourselves, or how to treat that. A clarity. So psychologically, you want some clarity within yourself. You want to Yes. be a light for yourself. Not that. I mean, clarity. I think if you have the right attitude, if we have the right attitude towards whatever is coming up in ourselves, then we don't need anything more. We need to have the right view, a right view, or the right tools. I don't know if tools is we need to have this, the right beliefs about how to be with ourselves. Okay. And any other person wants to contribute? Can I add something? Okay. I would like to accept myself the way I am, and not to try to change things that I don't like in myself. I mean, not the outside, but the inside. Okay. Lanier, you can say all those questions in your language so that your person may be familiar with the question. What do you summarize everything that was said? No, everything. Up to now, you can summarize all those contribute persons, and you can say in your own language. אוקיי, אז שרי בגבעת ביקש ממני לסכם את מה שנאמר פה, אז אני חושב שחלק מהאנשים דיברו על שלוות הנפש, על peace of mind, ועל תחושה שסוף החיפוש, שלא לחפש משהו יותר. אושרת דיברה על זה שהיא הייתה רוצה שיהיה לה גישה נכונה למה שעולה בתוכה, ודליה דיברה על זה שהיא הייתה רוצה לקבל את עצמם בדיוק כפי שהיא, מבלי שהיא צריכה לשנות שום דבר. והיא גם דיברה על זה שהיא רוצה ללמוד משרי בגבת, ואיך בעצם לאפשר לכל מה שקורה בפנים, להיות כמו שהוא, ולהבין שאין צורך לעשות שום דבר בעולם הפנימי. אז אני שוב מזכיר את השאלה ששרי בגבת רצה שנדבר עליה, היא מה אנחנו רוצים או מה אנחנו צריכים מהבחינה הפנימית, מהבחינה הפסיכולוגית. אז אם יש עוד מישהו שרוצה לתרום לעניין, זה הזמן, ואחר כך שרי בגבת יגיד את מה שיש לו להגיד. בוקר טוב, סליחה שאיחרתי. מה הנושא בבקשה? הנושא זה מה אנחנו צריכים מבחינה פסיכולוגית, או מה אנחנו רוצים מבחינה פסיכולוגית, לא פיזית, מבחינה נפשית. מה את רוצה או מה את צריכה? תודה. רוצה להגיד משהו על זה? את השיטה שלכם. לעשות את השיטה שלכם. זה בדיוק מה שאמרתי. It's what I said. Exactly. So Rita is saying that I asked Rita what does she want inwardly, like psychologically, and she said, what you teach, this is what I want and what I need.
That's it, Shri Bagavath, so you can proceed. And in our journey, we have many demands, many needs, many needs. Imagine some vessel. In the vessel, we put many things in the vessel. So in the vessel, in the bottom of the vessel, there is a big hole. So whatever we put in the vessel, everything has gone away through the hole of the vessel. Actually, the whole is the me. The whole is the I consciousness. So it demands more and more because it cannot be filled. Whatever we put, everything will be away. Everything will go away. So it again and again it demands something. So the me is the demand. Whatever we fulfill, whatever we put anything, everything will go away. So actually, the problem is the me itself. So if we give chance to demand anything, it will demand more and more. It cannot be satisfied. So that is the nature of the whole. That is the nature of the emptiness. So when there is the whole, the vessel cannot be fulfilled. So the problem, the me is the problem. So if you allow to need something, the problem multiplies. The problem sustains. So that is the nature of the problem. That is the nature of our psychological system. But we think we want something. If this will be like that, everything will be all right. We can think like that. But if we got the same thing, again, the poverty will follow. Again, the emptiness will follow. So that is the nature of the me. So the me is the mischief monger. The me is itself is the problem. So it is the nature of the me to demand anything. So we have to understand, we have to take the me itself is the problem. Actually, psychologically, we need not do anything. We don't have any necessity to hold anything because psychologically everything is momentary. It is coming and going. So if in the external world, we can have a demand, we can have a solid state, we can establish something good, we can establish something solid. But psychologically, nothing is real, nothing is permanent. So here, the me, the I consciousness alone creates a problem as if it wants something. So the demand itself is the problem. The need itself is the problem. The me itself is the problem. So we have to understand the real nature of the me. It is nothing but a demand. It is nothing but a psychological. The psychological demands takes the costume as me. Actually, there is no demand. It is a mistaken selection that we want something. So the me has to understand it is foolishness.
and everything will be all right if the me understand its foolishness. So psychologically, actually there is no need. We need not want anything. If you demand something, we have to demand more and more. It can never be fulfilled. So that is the nature of the demand. That is the nature of the me. That is the nature of the I consciousness. That is the nature of our psychological system. So we have to understand the trap within ourselves. The me is the trap. The me is the hole. The me is the vacuum place. So we have to understand, we have to be aware of the problem and danger, the trap within ourselves. Lani, you can translate in your own language. אוקיי, אז שרי בגבת גם פתח וגם סיים בתיאור של משל לקיום האנושי, למצב הפנימי שלנו, שזה, הוא דימה את זה לדלי שיש בו חור, או לכלי שיש בו חור, ולא משנה כמה נמלא את הדלי הזה, הוא לעולם לא יהיה מלא, בגלל שיש לו חור, ומאחור הכל יוצא. וזה המצב שלנו מבחינה פנימית. לא משנה מה נקבל ואיזה חוויה תהיה לנו, ואיך אנחנו מרגישים, ומה אנחנו חושבים. אני תמיד רוצה עוד, הוא אף פעם לא יסתפק במה שיש לו, הוא תמיד ירצה עוד, ולא משנה מה הוא יקבל, הוא יכול להיות מסופק ליום, יומיים, ואחר כך דרך החור הכל יצא, ועוד פעם הוא יבקש ויחפש וינסה להשיג עוד ועוד ועוד ועוד. אז ההבנה ששרי בגבת רוצה לחלוק איתנו היא שבעצם הבעיה היא לא איך להשיג את מה שאנחנו רוצים, או מה להשיג, הבעיה היא הדרישה עצמה למשהו מסוים. ובעצם הדרישה הזאת היא האני כשלעצמו, היא העצמי הכוזב, אם אפשר להשתמש בכינוי. האני בעצמו הוא זה שדורש, הוא זה שרוצה, הוא זה שמנסה להשיג, כמובן עבור עצמו, וזה אף פעם לא יתממש, כי גם אם הוא ישיג את מה שהוא רוצה, זה לא יחזיק מעמד, כי יש חור בדלי, והוא בעצמו זה החור, וזה תמיד יתרוקן, ואנחנו צריכים שתהיה לנו ראייה מאוד מאוד בהירה, שזה מצב הדברים, שלא נשלה את עצמנו, שאם נשיג את מה שאנחנו רוצים, אז הכל יהיה בסדר. זה לא יהיה בסדר. גם אם נשיג את כל מה שאנחנו רוצים, זה עדיין לא, זה אולי יספק אותנו לכמה ימים, ואחר כך זה עוד פעם יתחיל, הוואקום הזה, הריקנות הזו. כל זה נוגע לעולם החיצוני, לעולם הפנימי. לגבי העולם החיצוני, כמובן שיש צרכים שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם, יש צרכים של פרנסה, צרכים של בית, של לבוש, מזון, צרכים בסיסיים שאנחנו חייבים לשאוף להשיג, ואחרת אנחנו לא יכולים לחיות בעולם הזה. אבל כאן מדובר על הדרישה הפנימית, הדרישה הפנימית לאיזשהו עושר, לאיזשהו מצב של קביעות, לאיזשהו
משהו שאנחנו נספק לעד. וזה שבגבת אומר, אף פעם לא יכול לקרות. כי התודעה שלנו נמצאת בתנועה ושינוי מתמידים. ואין לנו אפשרות להגיע למצב קבוע כלשהו. זהו. שבגבת, I finished. Okay. But we have divided psychological world and physical world. The me has the role only in the physical world, in the external world. In the psychological world, the me has no place at all. So we have to totally abandon the me with related to the psychological world, because the me alone is the creator of all the mischief. If the me enters into the psychological world, all problems will come. So it is a must and necessary with related to the external world. External world, we cannot avoid the me, we cannot avoid the I consciousness. Then only some work is possible. So otherwise no work is possible. But psychologically, no work is needed. Where if we give place to the I consciousness, the me, it will create more work. It will create more and more. So there is no more, there is no less work. So psychologically, the psychological, if you are able to distinguish what is internal and external, we have to totally abandon, including the me, including the I consciousness. The me alone giving life to the psychological world. Otherwise, the psychological world is a shadow. It is not at all a world. So here, there is no good place for the me. The me has a place only in the external world. And you may try to translate. Okay. שרי בגבת אומר שלאני אין מקום בעולם הפנימי. ברגע שהוא נכנס עם הדרישות שלו לעולם הפנימי, אז הוא יוצר כאוס, הוא יוצר בלגן, הוא יוצר קונפליקט בעולם הפנימי, ולדרישות שלו אין סוף, אין סוף לדרישות שלו. ואנחנו צריכים להגביל ולהבין שהמקום של האני הוא אף ורק בעולם הפנימי, בעולם החיצוני. בעולם הפנימי אין לאני תפקיד. לאני אין תפקיד בעולם הפנימי, יש לו תפקיד אך ורק לגבי העולם החיצוני. That's it, Shubhagavat. Okay, if anybody wants to share their idea, we can proceed. I have a question, Sri Bagavath. Okay. You said that the me has a role only in the outside world, not in the inside world. Yeah. So the question is, how do you differentiate? Sometimes it seems like it is one thing, the outer and the inner, because the outer is an extension of the inner, because you feel something and then you act. So how can you differentiate between inner and outer? Is there a way that you can know it definitely? If you are able to, if you are sure that it is outer world, so you can take it as a outer world.
If you are doubtful whether it is the inner world or outer world, you can take it as the inner world. So if you are clear with the outer world, you can say it is outer world. If you are unable to say whether it is inner or outer, then you can take it as a inner. That is a simple classification. So let's say you are in a mission in which you feel confused, then you ask yourself if there is any doubts, then you take it to be inner, and then you would you say you will how to say if I find myself in such a situation, and then I ask myself, is it outer or inner? And the question will be, okay, so it must be inner, not outer. Then I should relinquish or leave it as it is? So here, if you are confusing and that whether it is inner or outer, so we allow you to take it as a inner. So inner means you don't mind that. You need not have any work with related to that. But if you are clear with your work, so if you are clear with, if you are sure with your external work, so then it is the outer world, and you can do your work. So if you are what to do, if you are unable to fix what to do, so you have no work at all in the external world. Only the psychological agitation will be there. If so, you can take it as a inner world and a psychological work. In psychologically, everything is okay. Nothing is wrong. But in the physical world, if you have some possibility of some work, so that means the possibilities will take you to the external world. You can take it as the external world. If no possibilities to do anything, so one psychological work alone is there. So psychologically, no work. Okay. So only if it comes to how to act. So you This is we the have question. to act only in the externality. External work alone, we have to act. Otherwise, no action is needed. לניר, אתה יכול לתרגם? כן. את הכל, רגע, את הכל מהשאלה של אושרת. אוקיי, אז אושרת שאלה, שהיא אמרה שזה מבלבל אותה לפעמים. מה זה עולם חיצוני? מה זה עולם פנימי? לפעמים זה נראה לה מעורבב, שזה מתחיל בפנימי ויוצא לחיצוני. אז שרי בגבת אמר, תשמעי, אם את בטוחה שזה העולם החיצוני, אז תפעלי. אם את לא בטוחה אם זה חיצוני או פנימי, תקחי את זה כפנימי. זאת אומרת ששם אין לך מה לעשות. זאת אומרת שאם אתה בטוח שאוקיי, יש פעולה שאני אמור לעשות, אז תעשה אותה בעולם החיצוני. אבל אם אתה לא בטוח ואתה אומר זה חיצוני או פנימי, אני לא סגור על זה, אז קח את זה כפנימי, ובעולם הפנימי אין לך עבודה עליו. בסדר? כן, מעולה, תודה. בבקשה. לניר, אני יכולה לשאול שאלה? שבי בגבת, כן. Can I ask a question? You can ask question. You can ask question. Okay, thank you. I feel very bad the last 2 days. I have problems with my children, and I feel very bad, and I feel fears, like I'm afraid, and
I feel maybe I do something wrong in my life with my children. Maybe I'm not a good enough mother, and I feel bad, you know. And I try to remember what you said. Don't interfere. But my translation to this is not like, okay, this is my inner world. There is nothing I can do. I feel that I'm not okay, that I do something wrong. You know, because now my children are angry with me, and I feel that I feel very bad, like it is not supposed to be like this, that it is like this because of me. And it's difficult for me to say just, okay, this is your inner world, don't interfere. And I know that it is like this because of my childhood, but still it, you know, and I think I do what I can in the outer world. I do everything I can, but like, still for me, it seems like, no, it's not good what I do. And it's difficult for me to say, okay, don't interfere, you know, in my inner world. I just feel bad. This, பாபுலையா அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அவங்க சில்ட்ரன்ஸோட அவங்க இது ரொம்ப சிச்சுவேஷன் பேடா இருக்கு. நான் புறத்துல நான் அந்த குழந்தைகளுக்கு நான் என்ன பண்ணணுமோ நான் என்னுடைய பெஸ்ட் பாசிபிள் பண்ணிட்டேன். பட் இருந்தாலும் அந்த ரிலேஷன் 2 நாள் லாஸ்ட் 2 days ரொம்ப பேட் சிச்சுவேஷனா இருக்கு. அது என்னுடைய அகத்து ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு என்னால விட முடியல. எனக்கு அது பேடா தான் ஃபீல் பண்றது. இது எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படின்னு கேக்குறேன். So here you have the situation, you have the children, you have some problem or some issues with your children. Naturally it will reflect upon your mind also. It will reflect upon your psychological system that you have some psychological pain. So the cause is only the external situation. The external situation is the cause for the psychological pain, psychological restlessness. That is natural. But you have no work with related to the psychological unrest. The psychological system will be affected like this. That is natural. You need not worry about the disturbance, psychological disturbance. But your concern must be related to set right the situation. What you have to do in the situation. So what you have to do in the situation is the external world. But what you have to do with related to your psychological unrest is psychological work. So psychologically, don't need any work. So psychologically, we have to take it as a natural. Whoever will be in the situation, then the natural response will be like that. So it is not a special reaction for yourself. It is a reaction to common to all. So you need not worry about that. So when you do not worry about your psychological emotion, it will go away naturally from you. You need not worry about it. You need not separate the psychological system. But the physical work, you have to separate. So what is the possible extent? What is the strategy you have to maintain? For that, you have to adopt. Mostly, with related to the children, you have to appreciate the right thing. If they are doing any good thing, you have the habit of appreciating the good thing. Then only they will have some encouragement to doing the good thing. But at the same time, you need not condemn and criticize when they commit some mistake. You need not worry. You need not struggle with that. You need not criticize and condemn, and you need not punish with that work. So the appreciation alone you have to employ. So if you appreciate the good thing, naturally the children will have the tendency to do the good thing alone. So in the external work is concerned, you have to adopt some strategy. You have to adopt some ideas
how to separate the certain things. But the psychological reaction, you need not worry about that. That you have to take it as a natural one. Lani, you But can... Rega, just a second, but Okay. Sri Bagavath, thank you. Thank you. But you know, I am worried. I'm worried because my daughter now, she's very, very angry with me, and she attacks me. And my father is very sick now. He did a surgery, and he might go for another one. So I don't know what will be with my father. And my daughter is, you know, I'm worried and I'm afraid. And it's like, I don't know, it's, what would you say for this, that you have in life sometimes external situations that you are worried? So just not to interfere, but it's like you want it to pass. You're afraid. So you say just, it's okay, it's natural, just let it be. பாபுலால அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஐயா அவங்க வந்து உங்களுடைய டாட்டர் வந்து ரொம்ப கோபத்துல இருக்காங்க. அதான் ரொம்ப கோபத்துல இருக்காங்க. ரொம்ப ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபாதர் கூட ஏதோ உடம்புக்கு சரியில்லை போல இருக்கு. அந்த மனசுக்கு வர்ற அந்த கோபத்தை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல, ஒரு மாதிரி ஆயிடுமோ சிச்சுவேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. அதாவது மனசுக்கு வர்ற இதை வந்து இக்னோர் பண்ண முடியல அப்படின்றாங்க. இல்ல, whether you, what is the age of your daughter? Are they children or grown up person? வராங்க. I didn't hear. What did you say? I'm sorry, I didn't hear. Whether your daughter, the age of the daughter, whether he's a grown-up person or a children. The daughter 37. Oh. 37, and then she he's a grown-up person. There is a full-fledged person. He is not a child. So it's a grown-up person. So you may have some problem within yourself, but it doesn't matter. But you have to separate. Some physical problem may be there. So within, for yourself and your daughter, some physical problem may be there. You have to separate. You have to understand what is the physical problem. You have to separate the physical problem. You need not deal with the psychological problem. Psychological problem is a after effect. It is a shadow. But the physical problem, you have to, what are the problem within yourself, for yourself and your daughter, you have to discuss and find a solution for the physical problem. Then only the psychological, unnecessary psychological reflection also will stop. Mm-hmm. So you say, you know what? Thank you, Sri Bagavath. Lanir, you can translate. Thank you. Okay. Lanir, you have to switch on your mic. You have to switch on your mic. Lanir, you have to unmute yourself. Thank you. תודה. Angry has gone. אז גלית שאלה את שרי בגבת, היא אמרה לשרי בגבת, תשמע, אני מרגישה לא טוב בימים האחרונים, ויש לי בעיות עם הילדים שלי, ילדים גדולים, כועסים עליי, וזה גורם לי להרגיש שאני עושה משהו שהוא לא בסדר, שעשיתי משהו שהוא לא בסדר, שאני עושה עכשיו משהו שהוא לא בסדר, וקשה לי רק להגיד, זה העולם הפנימי וזהו, ולפתור את זה בזה. כי אני מרגישה שיש כאן משהו מהותי שאולי אני לא עושה כמו שצריך. שרי בגבת ענה שבעצם לגבי מה שהיא מרגישה, כל אדם אחר בסיטואציה הזאת היה מרגיש אותו דבר.
כל אדם שהילדים שלו היו כועסים עליו ורבים איתו ומאשימים אותו, אז הוא היה מרגיש רגשות אשמה, הוא היה מרגיש רגשות של כעס, הוא היה מרגיש רגשות של תסכול. והרגשות האלה הם טבעיים. אתה לא יכול לסלק אותם, אתה גם לא צריך. אלה הרגשות שעולים כאשר אנחנו נמצאים במערכת יחסים קרובה ואנחנו מקבלים האשמה ודחייה ודברים מהסוג הזה. ולכן לגבי העולם הפנימי, לגבי כל הרגשות האלה שעולים ולגבי זה שאתה מרגיש רע בנושא הזה, שרי בגבת כרגיל אומר להניח לזה, להיות כמו שזה, אין לך עבודה שם, להבין שאין לך עבודה שם לעשות בעולם הפנימי. כל מה שנותר לך זה לראות האם יש איזושהי בעיה חיצונית שאתה יכול לפתור. האם יש איזושהי בעיה חיצונית שאתה יכול לפתור. ואם יש בעיה כזאת, אז לפתור אותה, לעשות את המאמץ ולפתור אותה. אבל אם אין בעיה כזאת, אז לגבי העולם הפנימי שלך, פשוט תניח לו, אין לך עבודה לעשות שם, ולהבין את זה שבעולם הפנימי, כל אחד שהיה בסיטואציה הזאת היה מרגיש בדיוק אותו דבר, והעולם הפנימי יודע איך לנקות את עצמו, אם אנחנו לא מתערבים לו, ואם אנחנו לא מכתיבים, אז הוא יודע איך להסתדר בעצמו, וכמו נהר שזורם הוא ינקה את עצמו. זה... יפה, thank you, שרי בגבת, thank you. Thank you. I have hello Shri Bagavath. I have one question. Okay. That's okay. Yeah. My question is, what is if you can explain the difference between intellectual understanding that what you say is true versus realization that what you say is true? So, according to my view, only intellectual understanding is enough. Apart from intellectual understanding, there is no deeper understanding. There is no actual understanding. All understanding is intellectual. So, intellectual understanding is enough. So, intellectually, you have to come to a conclusion that psychologically you don't have any work within yourself. So, you have to, if you are intellectually satisfied, the matter is over. You need not expect any more understanding beyond intellectual thing. Okay. If you expect some more understanding, so you are expecting more and more. So you cannot be satisfied. So psychologically, you have to understand you have no work within yourself. So you finish yourself. So you have, whenever you don't have any work within yourself, so you are not existing within yourself. So your I consciousness, the me, you put down the me itself. So the me alone creates more and more, it wants more and more, it wants to establish more and more. So when you don't establish yourself psychologically, so you have to work to the possible extent to the external situation alone. So psychologically, you don't have any work. That is the main thing. But who is understanding? Isn't the me is the one who is understanding? So when we have some demand, the demand alone creates the me. Otherwise, you need not worry about the me. If the me gets the demand, wants to have something, then only it can be denoted as me. Otherwise, even though think I am and me, it doesn't matter. If you demand, I want to be like this, I want something, then all demands creates the me. If you don't have any demand, the me is also powerless.
Okay. Thank you. Shri Bagavath, may I ask a question? Okay. I think I understand what you say about how the me is always creating a demand. All the time is creating, there's something that's needed. And so then, is it just a matter of recognizing that and renouncing the me? Not renouncing. Renouncing means, renouncing is also a kind of work. So the understanding, you have to understand the incapability or the foolishness of the me. So that is the mark. Okay. Okay. All right. Thank you. Okay. Thank you. Lanier, you can, if it is possible, you can translate the two conversations. אוקיי, אז לגבי השאלה הראשונה, דני העלה את השאלה שאני חושב שהרבה אנשים שואלים את עצמם. הוא שאל את שרי בגבת, מה ההבדל בין הבנה אינטלקטואלית של מה שאתה אומר, לבין הגשמה, realization של מה שאתה אומר. האם יש הבדל? מה ששרי בגבת ענה זה שלפי ההשקפה שלו, כל מה שנחוץ זה אך ורק הבנה אינטלקטואלית. אם אנחנו מצפים למשהו שהוא מעבר להבנה אינטלקטואלית, למעשה אנחנו מכניסים פנימה את האני. אנחנו מכניסים פנימה את הדרישה של האני. אז יש מורה אחר שמתאר את זה כמו, הוא אומר שלמעשה אין אני שקיים בפני עצמו. הדרישה עצמה היא האני. זאת אומרת שברגע שיש דרישה מסוימת למשהו שיהיה כך ולא אחרת, עצם הדרישה הזאת יוצרת בתוכנו את אותו אני שהוא בקונפליקט, שנמצא בקונפליקט עם מה שיש כרגע. ולכן גם הדרישה שתהיה משהו אחר מאשר הבנה אינטלקטואלית של מה ששרי בגבת אומר, שזה יהיה מגובה באיזשהו פידבק רגשי, באיזשהו פידבק של חוויה כלשהי של שלום או שלווה או בהירות, היא כשלעצמה יוצרת עוד פעם את האני ומכניסה אותו מהדלת האחורית, ומבחינת שרי בגבת, מה שעושה את העבודה, מה שמשחרר אותנו, זה פשוט ההבנה האינטלקטואלית. הוא נותן הרבה פעמים את הדוגמה הזאת שהראש הוא כמו הקטר של רכבת שעוברת לפסים אחרים. אם הקטר עובר לפסים אחרים, אז שזה הראש, אז כל השרשרת, זה הרגשות, המחשבות, התחושות, כל מה שמרכיב את האדם, הוא יעבור לפסים האחרים, זה רק עניין של זמן, עד שהכל יהיה בפסים האחרים. ולכן מה שחשוב זה ההבנה השכלית שלנו. ברגע שההבנה השכלית היא ברורה, ויש נטישה של הניסיון להשיג משהו בעולם הפנימי, אז זה אומר שהקטר כבר עבר לפסים אחרים. זה רק עניין של זמן עד שהפידבק יגיע מהרגשות, המחשבות והתחושות. אבל אם אנחנו יוצרים בתוכנו דרישה כזאת, אז אנחנו בעצם מחזירים את הקטר עוד פעם לפסים הישנים.
For the second question, can you repeat the second question? Babalal will help him. இவர் இந்த ஆல் பிளாக்கர் கேட்டார்ல அதானே? ஆமா. Yeah, it was the question was, if I see that the me always wants, then is the thing to renounce the me? And Sri Bagavath said no. Good. Okay, so remind me your name. My name Your is name, Hal. please? Hal. Okay. Hal. Thank you, Hal. So, אז הל שאל את שרי בגבת, הוא אמר לו, תשמע, אני רואה שהעצמי הזה, האני הזה, הוא יוצר לי כל הזמן בעיות, כי הוא בעצם כל הזמן מייצר לי דרישות חדשות, וגורם לי לסבל למעשה. אז האם הפתרון זה לנטוש, והוא השתמש במילה renounce, לנטוש, לפרוש מהאני. אבל התשובה כבר אמר לו, התשובה היא לא, כי הדרישה לנטוש את עצמי היא שוב האניש הגרף שמתחפש לשוטר, אוקיי? ומנסה להיפטר כביכול מאיזשהו מעני מעצמו, אוקיי? אבל זה שוב איזושהי עבודה פנימית, כן? שאנחנו אמורים לעשות, וזה שוב הגנב מתפס שוטר, שמנסה לתפוס את הגנב, ואין צורך לעשות את זה. פשוט להניח לדברים להיות כמו שהם. זה מספיק להבין שאין לנו עבודה בעולם הפנימי. זה מספיק. Shri Bagavath, I finished. Okay. The time is also over. So we can save this program and we can all meet in the next session. Thank you all. Thank you, Sri Bagavath. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, every one of you. Thank you. Thank Stop you. recording it. Goodbye. Thank you. Goodbye. תודה רבה. Thank you. Bye. See you. Bye.